Today we are discussing the subject big data technologies. So I'll share you the screen. Is my screen is visible? Mm. So coming to your subject, that is big data technologies. First, we are going to discuss about in your syllabus. So, what is the main objective of your course? So, the main objective of this course is to implement MapReduce program. MapReduce, you will be getting in your what is MapReduce and all. You will be getting in your next like second unit onwards. But I'll just explain you what is MapReduce. So MapReduce is nothing but it is a programming model and it is a technique to handle large amount of data. So how we are doing that, you will be going to learn in your unit one and two. So that is the programming technique that is used for processing big data, realize storage and processing of big data using MongoDB, PIG, Hive, and big data using machine learning techniques. So these are all are MongoDB. These are database storage techniques. So we are integrating it with machine learning techniques, and we are handling large amount of data. So we are going to learn how we can do this. Okay. So in the unit one, you have classification of data. In that, you will be learning about how the data is classified and what are the types of classification of data and characteristics. How data can be shown in various forms and evolution of data. How data has evolved from uh, 1960 onwards till now and future also. How it is evolved. You will be learning that those all. And what is the definition of big data and what is big data. Definition is different from the character. Whatever you are going to learn in the definition is completely different from what is big data and why we are using big data. Traditional business intelligence, it is also known as business intelligence, and how it is different from big data. Typical data warehouse, that is a storage and Hadoop environment. Hadoop, you have to be aware of about this Hadoop because your second unit is completely based upon Hadoop environment. And next, data technique tools, big data analytics, like what is big data analytics and classification of analytics, importance of big data analytics, and technologies used in big data environments, few top analytical tools, NoSQL, and Hadoop. This is completely the first introduction of your subject. This will give you the knowledge about what to do in your next chapters. So you have to be prepared about these topics and you should be able to understand the terminology also. The terminology is very important because in the first unit itself you will have all your introduction part. So this will be carry forward in the next second unit, third unit, and so on. So this TB1, these are all. This is textbook one, and in that chapter one, these all topics are included in that. So don't get confused about this last line TB1, CH1. That is textbook one, chapter one. So it is given for your reference. And in the unit two, have introduction to Hadoop. So you will be learning about what is Hadoop and why we are using Hadoop and
Why not RDBMS? RDBMS is nothing but Relational Database Management System. So, and Hadoop is nothing but it is a open source framework, and it is designed for distributed storage and processing of large scale data. How the data is distributed in a large scale and how it is handled. So, Hadoop is a open source framework, and history of Hadoop, how we found the Hadoop, and Hadoop overview, and what are the uses of Hadoop. HDFS, it is an important component of Hadoop, that is Hadoop distributed file system, and processing the data with Hadoop. As I told you, HDFS, Hadoop distributed file system, it is used for storage, and how it is stored and processed with Hadoop, and managing resources and applications with Hadoop. Yarn is nothing but yet another resource negotiator, and introduction to MapReduce. As you have seen in the course objective itself, implement the main objective of this course is to implement MapReduce programs. So here you'll be learning about in the second unit, second part, you'll be learning about what is MapReduce programming and what is mapper, reducer, combiner, partitioner, search, sorting, and compression. So you have to be thorough with the first unit, then you'll you'll be having the strong base to understand the second, third, fourth units also, right? So this is your syllabus. Now let's get into the unit 1. Okay, before discussing about classification of data, you should be able to understand what is data actually. So what is the data? You need to know what is data, then you will be um, able to classify how the data can be, and how it should be classified, in what way we can classify, etc. So you should know about what is data. So data is nothing but it is a fact. It can be fact or statistics or information. Data can be in any form. It can be statistics, information, text, audio, video, image. Data can be any form. So that data can be collected from various sources, sorted, and processed and analyzed. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి డేటా అంటే ఏంటో తెలియాలి. డేటా అంటే ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ కానీ, ఆడియో కానీ, వీడియో కానీ, ఇమేజ్ కానీ, లేకపోతే ఒక సమ్మరీ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ కానీ, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. నంబర్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు, డెసిమల్ ఫార్మ్ నంబర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ డేటా basically. So data can be raw facts, as I told you, like uh, unprocessed facts, and it can be uh, in text, numbers, images, anything. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆ డేటాని క్లాసిఫై చేయాలి. మనకి డేటాలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ అని. స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్. స్ట్రక్చర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ లైక్ టేబుల్స్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు మనకి డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్ లో మనకి టేబుల్స్, రోస్, కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో హౌ దట్ ఈస్, వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? దట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఇట్ హ్యాస్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్, ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్. ఇప్పుడు మనం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో పోస్ట్, ఇమేజెస్, సో మచ్ కంటెంట్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే ఇట్ క్యాన్ బి లైక్ యువర్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్. ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అంటే టెక్నాలజీస్ లో ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా,
You need certain terms, right? Certain terminology. For that, you need uh, XML. That is unstructured. I mean, semi-structured. So these are the types of data you have, and ఇప్పుడు ఆ డేటాని మనం క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ టాపిక్. ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ ఆల్ మీన్స్ మనం క్లాసిఫై చేయాలంటే ఆ డేటా ఏ టైపో తెలిసి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దోస్ ఆల్. వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఏంటి అని తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్, see, definition itself, it has classification of data refers to the process of organizing data into categories or groups based on the shared characteristics or criteria. అంటే సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాటిని ఒక కేటగిరీలో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ వన్ కేటగిరీ. ఇంకో వేరే వేరే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న వాటిని అన్నిటిని ఇంకొక కేటగిరీ. అండ్ లైక్ దట్ యు ఆర్ కేటగరైజింగ్, యు ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ద డేటా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చిన. సి, లుక్ ఎట్ ద ఇమేజ్ హియర్. ఇన్ ద ఇమేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ పీపుల్. ఇన్ దట్ దే ఆర్ చిల్డ్రన్, adults, and senior citizens, right? So I am classifying as senior citizens as one category, adults as one category, and children as one category. So how we are classifying based on the shared characteristics. If the children, నేను చిల్డ్రన్ ని క్లాసిఫై చేయాలనుకుంటే దే షుడ్ బి స్మాల్, యంగ్, అండ్ సర్టెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అట్లా. అడల్ట్స్ అయితే దే షుడ్ బి certain height, young, obviously. I'm categorizing as one category. Senior citizens, obviously, they have gray hair, etc. So I'm classifying them as one category. Based on that, this is the small example for your understanding. So, uh, like that, you have to classify the data also based on the characteristics. Okay. So, types of data. As I told you, data has so many types. In that, particularly, we are categorizing as two, that is qualitative data and quantitative data. Qualitative data ante ఇది చూస్తాం మనం నెక్స్ట్. బట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ హౌ డేటా ఈస్ క్లాస్, టైప్స్ ఏమున్నాయి, డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి అని. సో ఇన్ qualitative data you have two types, and in quantitative data you have two types. Qualitative data lo nominal data, ordinal data ఉంటుంది. This we will in the next slide. I'll explain you in the next slide, but I'm just explaining you how the data is divided into. So, and in quantitative data you have two types, that is discrete data and continuous data. And in continuous data also you have interval, ratio, etc., etc. If you go on, the data has vast number of types. Okay, ఇక్కడ మనం ఈ టైప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. As I told you, first one is qualitative data, right? Qualitative data is nothing but it is a categorical data. That means it is in the form of description, descriptive form లో ఉంటుంది, and not numerical information. That means నంబర్ కాదు అది, it is a description. I'll tell you the example. ఇక్కడ టైప్స్ ఉంటాయి. అగైన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇన్ క్వాలిటేటివ్ డాటా యూ హ్యావ్ టూ టైప్స్, nominal and ordinal. Like that you have in qualitative data you have two types, that is nominal and ordinal. Nominal ante enti? Nominal ante categories with no inherent order. That means నామినల్ అంటే ఒక కేటగిరీ, దానికి ఇంకా వేరే ఇన్హెరిట్ ఆర్డర్ ఉండదు. లైక్ జెండర్, జెండర్ లో ఏముంటది, మేల్, ఫీమేల్. రిలీజియన్ అయితే హిందూ, క్రిస్టియన్, ముస్లిం అట్లా. కలర్స్ అయితే బ్లాక్, వైట్. దానికి ఒక ఆర్డర్ ఉండదు. దట్ కెన్ బి ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్. దట్ కెన్ ఫస్ట్
జెండర్ లో ఫస్ట్ మేల్ రావచ్చు ఆర్ ఫీమేల్ రావచ్చు. మేలే ఫస్ట్ రావాలి ఫీమేల్ నెక్స్ట్ రావాలని రూల్ లేదు. రిలీజియన్ లో కూడా అంతే. కలర్స్ లో కూడా అంతే. బ్లాక్ రావచ్చు, వైట్ రావచ్చు. There is no order that white should come first and black should come next, right? So that is what the definition says: categories with no inherent order. That means it has no order. And ordinal, what is ordinal? Categories with a logical order but no fixed interval between values. That means దానికి ఒక ఆర్డినల్ అంటే ఒక లాజికల్ ఆర్డర్ ఉంటది. లైక్ if the if for example I have given you any application and rate this application, ఏమని రేట్ చేస్తావు? I have given you three options: high, medium and low. So this is ordinal. That means it has order. But in your first example, what I have told you, in the nominal it has no inherent order, but in the ordinal you have order, right? And in the second one, that is quantitative data. That means numerical data. In the first one you have only category. In the second one you have numerical. Numerical అంటే number and measurable. Number untadi and it is a measurable data. Whereas in the first one you have only descriptive form. In the second one you have number based basically. So in that also, as I told you, as I said you in this flow chart, it has two types, that is discrete data and continuous data. So this is what we are discussing here. First one is discrete and the second one is continuous. So in discrete data you have what you have: countable numbers, no decimals. Discrete ante enti? It can be counted and decimals undo. Whereas in continuous data, it is a measurable quantities that has decimals. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ డెసిమల్స్ ఉండవు, సెకండ్ వన్ లో డెసిమల్స్ ఉంటాయి. లైక్ మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ హైట్, వెయిట్, టెంపరేచర్ ఎక్సెట్రా, రైట్? సో అండర్స్టూడ్ విత్ ద క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ డేటా? ఎస్. Any response? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay. This is what the types of data. Next comes characteristics of data. Okay, we are discussing about types, what is data and all. But what are the characteristics? Data కుండాల్సిన characteristics ఏంటి? Okay, that we are going to learn. See, there are a lot of characteristics if you consider, and if you do search or you uh, browse in your websites, you can use your chat gpt. There are n number of characteristics, but I'm explaining you the most important ones, that so that you can understand. So there is accuracy, integrity, consistency, completeness, validity, time timeliness, accessibility. So these are some of the characteristics of data. We will going to discuss about each one briefly. The first one is accuracy. As I told you, what is accuracy? How correct and real the data is. డేటా అనేది ఎంత కరెక్ట్ గా ఉంది, మనకి ఎంత రియలిస్టిక్ గా ఉంది అనేది అక్యురసీ. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్, అక్యురసీ అంటే దట్ డజంట్ హ్యావ్ అ ఫిక్స్డ్ మీనింగ్. ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇన్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్, వాట్ ఇస్ అక్యురసీ మీన్స్? ఇట్ విల్ టెల్ హౌ ద డేటా ఇస్ కరెక్ట్. డేటా అనేది ఎంత కరెక్ట్ ఉంది అండ్ ఎంత రియల్ గా ఉంది ఆ డేటా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. అండ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అక్యురసీ మీన్స్, inaccurate data leads to incorrect conclusions and poor decisions. In for example, నేను ఒక ఇన్కరెక్ట్ డేటా ఇచ్చి
దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే, అనాలిసిస్ చేయాలంటే చేయలేను. బికాస్ దట్ ఈస్ ద డేటా షుడ్ బి ఫస్ట్ డేటా కరెక్ట్ ఉంటేనే మనం దాన్ని ప్రాపర్ గా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. వితౌట్ దట్ వీ కెనాట్ మేక్ ద డిసిషన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, వ్యాలిడిటీ. So what is validity? The extent to which data measures what it is intended to measure. For example, using age to categorize customers must be based on a valid age range. So what the validity tells is it measures it measures the data. అంటే నేను ఒక ఇప్పుడు నేను ఒక సర్వేలో చూసుకుంటున్నా. సర్వేలో నాకు అబోవ్ 18 ఏజ్ వాళ్ళే కావాలి. So I'm validating that one only. So it will provide the validity. Okay. It is the measure of data. And the next one, completeness. Completeness ante the extent to which all required data is available. Ante the data should be complete. Incomplete ఉండొద్దు. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఒక కస్టమర్ డేటా తీసుకున్నాను అనుకోండి. నాకు అందులో ఈమెయిల్ అడ్రెస్, కాంటాక్ట్ లేకపోతే ఐ కెనాట్ కాంటాక్ట్ ద కస్టమర్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడనే మనం ఫెయిల్ అయిపోతున్నాం. సో ద డేటా షుడ్ బి కంప్లీట్ సో దాట్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కన్సిస్టెన్సీ. వాట్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ? ద డేటా is the same across different databases or systems. Okay. ఇప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ మై డేటాబేస్ టేబుల్ టు కాంటాక్ట్ ఎ కస్టమర్. అక్కడ ఇచ్చిన కాంటాక్ట్ నంబరు, నాకు వేరే ఫైల్లో ఇచ్చిన కాంటాక్ట్ నంబరు సేమ్ ఉంటేనే ఐ కెన్ గో టు ద ఫర్దర్ ప్రాసెస్. అంటే డేటా కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి, అంటే డేటా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. See, this is what it is. A customer's name should appear the same in all systems. If I have big data technologies to MCA students and also BTech students, if I check my timetable, in my file it is there as MCA, but in other file it is saved as BTech, then what is going to happen? Complete damage, right? మీ సిలబస్ బీటెక్ వాళ్ళ సిలబస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో డేటా అనేది కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటేనే దెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, timeliness. What is timeliness? Means data should be up to date and available when needed. ఎస్, డేటా అనేది అప్ టు డేట్ ఉండాలి. నేను ఎప్పుడో పాత 1960s ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు నేను దానిపైన మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం అప్లై చేయలేను కదా. వాట్ ఎవర్ ద extension, like whatever updated data is there, that should be resolved or it should be processed. కానీ నేను ఎప్పుడో 1960s ది తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ వర్త్, మీనింగ్లెస్, రైట్? సో వై? See, this is the importance. Old or delayed data can be irrelevant or misleading, as I said you, right? Next one, relevance. What is relevance? Data must be appropriate and useful for the intended people purpose. Like if I నా డేటా అనేది కొంచెం సొసైటీకి ఏదైనా చేసేలాగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ బిజినెస్ ఆర్ ఎనీ పర్సనల్ వర్క్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్. అంతేగాని నాకు టైం పాస్ కోసం నేను ఎక్కడి నుంచో డేటాను తీసుకొచ్చి అనలైజ్ చేయలేను కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ రిలవెన్స్ సేస్. ఎగ్జాంపుల్, collecting shoe size data may not be relevant for analyzing mobile phone usage. See, మీరు ఒక షూ సైజ్ డేటాను తీసుకొని మొబైల్ ఫోన్ యూసేజ్ కి అనాలిసిస్ చేస్తారా? మీనింగ్లెస్, రైట్? సో దట్ షుడ్ బి రిలవెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, granularity. What is that? The level of detail of data provides. మనకి ఎంత డీటెయిల్డ్ గా డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.
In that, you have two types. First one is high granularity, and the second one is low granularity. What is the first one says that it is detailed. అంటే మనకి డీటెయిల్ గా చూపిస్తుంది లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ డేటా like if you take the example of your account statement, it will show the detailed summary, right? But in the second one, summary level, like detailed లేదు ఓన్లీ మంత్లీ సేల్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. Okay, that is what it says. And eighth one is reliability. What is reliability? Data should be consistently produce the same result under the same conditions. That means నేను నా డేటాని నేను ఎన్ని ప్రాసెస్ లో తీసుకున్నా, ఎన్ని కండిషన్స్ లో తీసుకున్నా, అది నాకు సేమ్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. లైక్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, సర్వేస్, ప్రిడిక్టివ్ మోడల్స్. ఓకే. అండ్ accessibility. What is accessibility? How easily the data can be obtained and used by authorized users. సో యాక్సెసిబిలిటీ అంటే మనము ఆ డేటాని ఎలా ఆప్టైన్ చేస్తున్నాము, అండ్ authorized users means only the one we are trusting, or you can say the one who needs the data. ఓకే, వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఇఫ్ ఎనీ లైక్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ సైబర్ లైక్ ఫ్రాడ్ అలా ఉంటే వాళ్ళకి వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద యాక్సెసిబిలిటీ టు సచ్ వెబ్సైట్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ టెల్స్. అండ్ see, that is, this includes usability and security considerations. సో యాక్సెసిబిలిటీ అంటే కొన్ని సెక్యూరిటీ కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయి, అందరికీ యాక్సెసిబుల్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ. ఆబ్వియస్లీ డేటా ఉంటే సెక్యూరిటీ ఉండాలి. డేటా మస్ట్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అగేన్స్ట్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఆర్ కరప్షన్. ఓకే, లైక్ you will have personal data, financial records, confidential reports that everyone, public cannot see that. Public should not see that. కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియాలిటీస్ ఉంటాయి. సో మనం అది పబ్లిక్ కి చూపియొద్దు. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ సమ్ సెక్యూరిటీ. సో this is the one of the characteristics. Understood with the characteristics? Yes. Listening? Can I get any response? Yes. So this is what the characteristics are. And introduction to big data. Here comes the actual subject, that is, what is big data? Introduction to big data. As I told you, data has lot of definitions. You can provide the data in various forms, in the form of text, image, audio, video, etc. So what is big data? You need to know before diving into introduction to big data. You should know what is big data. So big data is nothing but it is extremely large and complex data set that are difficult to process using traditional data processing tools. That means, okay, that you'll get in your definition, but I'm just explaining you what is big data. Big data అంటే ఒక లార్జ్ కాంప్లెక్స్ డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం అది ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ లైక్ ట్రెడిషనల్ డేటా ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ తో దాన్ని
ప్రాసెస్ చేయలేము. That requires some computational efforts. So computational machine, like you can take algorithms, machine learning algorithms, or AI algorithms, deep learning algorithms. ఇవన్నీ అవసరం. To retrieve or process that data, you need some advanced techniques and computational capacity, or you can say computational power. So that is what big data is, that you will be getting in your definition. I'm just explaining you here the just introduction. Next. So, okay, big data is okay. It is extremely large data and complex data sets. Okay, అనుకున్నాము. But how this big data has evolved? Big data ఎలా వచ్చింది? So, for that, you need to know how this big data came from and where it is came from. First, ఎలా ఉండే? First, digital era. It is also known as before 1960s అట్లా. అంటే అప్పుడు మనకి టెక్నాలజీ లేదు. ఓకే, అప్పుడు ఎట్లా ఉండే డేటా స్టోరేజ్ మాన్యువల్ అంటే పేపర్స్ ఫైల్స్ అలా ఉండే. మనకి ఒక కంప్యూటర్ అనేది కూడా లేదు. మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటే ఇలా మాన్యువల్ గా పేపర్స్ ఫైల్స్ ఇట్లా. సో డేటా వాల్యూమ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుండే, లో. అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా? హ్యూమన్ కాంపిటీషన్. దట్ మీన్స్ అ హ్యూమన్, ఒక పర్సన్ ఆర్ ఒక మనిషి ఆ పేపర్స్ ని మాన్యువల్ గా ఆర్గనైజ్ చేయాలి. That is big data before 1960s. That was the big data. And the next one, so what happened here is, ఇక్కడ రికార్డ్స్ కి అండ్ బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ కి అకౌంటింగ్ కి దానికి యూజ్ చేస్తున్నాము అప్పుడు బిఫోర్ 1960s. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇస్ లిమిటెడ్ స్పీడ్ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ. యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, ఆబ్వియస్లీ ఒక హ్యూమన్ చేయాల్సిన కాంపిటీషన్ స్లోగానే ఉంటుంది. And it has less storage also, and accessibility also less. Next one, early computers. As the race, I cannot say it is a race, the emerging of the computer. So what happened here? It is between in 1960s to 1980s. What happened is, data storage etlunde, magnetic tapes, punch cards, and early databases. Because that is the early computer age, it has the data storage in this forms. And next, what is the key technology we are using? IBM, IBM mainframes, and early relational databases as introduced in between 1960s to 1980s. So we are using the databases. Next, how was the data? Growing but manageable. Somewhat we are limiting to, we are just managing. అంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నామని చెప్పలేము. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ మేనేజ్ చేస్తున్నాం అంతే. అండ్ మైల్ స్టోన్, హూ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ద RDBMS? Edgar Cord. He introduced the concept of RDBMS in 1970. So this was the milestone in that year. And next one, where it is used in business transaction. So these are the two. And next one is, okay, after emerging the computer, next we are into the internet and enterprise data era. That is somewhere between 1990s to 2000s. ఈ డెకేడ్ మధ్యలో ఏమైంది? ఇంటర్నెట్ వచ్చింది అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా స్టోరేజ్ హియర్? హార్డ్ డిస్క్ and relational database, like the rise of the internet gradually increased. And also we have found the technologies like Oracle, SQL server, and MySQL, etc. And what happened? The key technology we are using here is SQL, ERP systems, and data warehouses. Okay, and how was the data volume? Data volume అనేది rapid గా growth ఉండే due to the digitalization and enterprise systems. And what are the challenges we are faced? Traditional RDBMS struggle to handle unstructured or large scale data. Okay, traditional means that is the first
database concept, database management system concept that has struggled to handle the unstructured data. That we are going into another evolution. And where this internet and enterprise data has used is CRM systems, web traffic analysis, and online transactions. ఇక్కడ యూజ్ అయింది. ఓకే. సో బట్ ఇట్ హ్యాస్ స్ట్రగుల్డ్ టు హ్యాండిల్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ evolved, we are adapted to the next technology, that is web 2.0 and social media explosion, that is somewhere between 2005 to 2010. So what happened? Data boom. That means data has grown and it has came in the large form like unstructured data. Huge surge in the unstructured data like text, images, videos, etc. So from where the data has came, like social media, Facebook, Twitter, blogs, YouTube, e-commerce. These are the sources of huge unstructured data. So what they have done in the fourth evolution is they have introduced three V's. Three V's are nothing but volume, velocity, variety. Volume is nothing but massive amount of data. Velocity is nothing but real time data generation. Variety is nothing but the types like structured, semi structured, and unstructured. As I told you in the beginning itself, data can be in three forms, that is structured, semi structured, and unstructured. So it is nothing but the variety. What variety of data is. And next, what happened after introducing three V's, we have came across a new technology called Hadoop. As I explained you in your course objective itself, Hadoop programming model. It was introduced in the 2006 and it is open source distributed processing. And MapReduce was introduced. That is parallel processing. This is Hadoop is a distributed processing. That means data is distributed across several components or parts. Whereas MapReduce, it is a parallel processing. That means the data we are splitting in parallel form and we are processing the data, right? So this is what the new technologies have evolved in 2005, in between 2005 and 2010. And what challenge we are facing? ఇక్కడ ఏం ఛాలెంజ్ అంటే నీడ్ ఫర్ స్కేలబుల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ స్టోరేజ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. సో వాట్ హ్యాపెన్? స్కేలబుల్ అంటే ఏంటి? యాడింగ్ ఆన్ ద డేటా. సో ఇంకా స్కేలబుల్ ఉండాలి, ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ స్టోరేజ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ అప్గ్రేడ్ అయి ఉండాలి అని ఒక ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఫర్ దట్ we came to the big data and cloud computing also. So big data, as I already told you, massive amount of data. So there is a massive growth in what? That is IoT. IoT means Internet of Things and mobile apps, sensors, logs, click streams. There is a massive growth in this. So what happened? So okay, in this era we have adopted to the Hadoop and MapReduce. Okay, then what happened in this? We are introduced a new technology, Apache Hadoop, Spark, and NoSQL. Next, cloud platforms like AWS, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, and streaming tools, Apache, Kafka, Flink. So these are the technologies we have evolved in the big data era. Next, so in the past, that is 2005, between 2005 to 2010, we have introduced three V's, right? But what happened in the 2010, between 2010 to present, we have introduced five V's. What are those five V's? We are adding these three: volume, velocity, variety, but we are adding two more V's, that is veracity and value. సో కంప్లీట్ గా మనకి ఫైవ్ వీస్ వచ్చేసినాయి. వాట్ ఆర్ దోస్?
volume, velocity, variety, veracity, and value. So these are the five V's. These five V's are nothing but the characteristics of a big data that I'm going to explain you in brief. But I'm just here explaining you the evolution ఎలా ఫామ్ అయింది బిగ్ డేటా అనేది చెప్తున్నా. నెక్స్ట్, సో వేర్ we have used learning and AI. Use of big data for pattern recognition, prediction, and automation. So where we have used in the machine learning and AI field, we have used for pattern recognition, prediction, and automation. Okay, done. బిగ్ డేటా అయిపోయింది. తర్వాత ఏమైంది? ఏఐ డ్రివెన్ అండ్ రియల్ టైమ్ డేటా బిగ్ డేటా వచ్చింది. లైక్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ 2020 టు ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ఇంకా ఎవాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ ద ఏఐ డ్రివెన్ అండ్ రియల్ టైమ్ బిగ్ డేటా అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ 2020. సో వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ ట్రెండ్స్? సో వన్ సెకండ్. Yes. So what has happened here? Current trends. What are the current trends? Edge computing, AI plus data, big data, um, data lakes and lake houses, privacy and ethics. These are the current trends that has evolved, right? So you just have a glance of what is edge computing, AI, and big data. Okay. Key. So what are the key technologies now that we are seeing is LLMS, like Chat GPT trained on massive data sets, cloud native architectures, graph databases, quantum computing, and it is focusing on real time decision making. Okay, so this is how the big data has evolved, right? Clear with the evolution of big data? Can I get any response, at least one? Thank you, Haripriya. Next. Next, we are going to start. Here is the definition of big data. So, what is the definition? Definition రాయాలి. మన సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లో రాయొద్దు. సో యూ నీడ్ టు లర్న్ n number of times, 10 times, 20 times. You have to learn. So, what is big data means? It refers to the extremely large, fast growing, and complex data sets that cannot be managed or analyzed by traditional data processing tools and methods. As I told you, బిగ్ డేటా అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్, అండ్ ఇట్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ డేటా, కెనాట్ బి మేనేజ్డ్ యూజింగ్ ట్రెడిషనల్. యాజ్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అదే డెఫినేషన్ లో పెడితే ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్. దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్, కాంప్లెక్స్ డేటా, కెనాట్ బి మేనేజ్డ్ ఆర్ అనలైజ్డ్ యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ డేటా ప్రాసెసింగ్ టూల్స్. దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. ఈ పాయింట్స్, ఈ వర్డ్స్ డెఫినేషన్ లో కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేయండి. నెక్స్ట్, see the example of what is big data. So think of all data generated every second. మనకి ఎవ్రీ సెకండ్ సోషల్ మీడియాలో ఎన్ని పోస్టులు వస్తున్నాయి, లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్, ట్విట్టర్. యు ఆర్ సీయింగ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్
data. You cannot measure. And online transaction like Amazon, Flipkart, how many for every second you're adding the items to the cart and you're filling your cart like that. And next, sensors in IoT devices. Even the sensors, they need data. So for every second, the whatever the sensor is detecting, the data is changing for every second, right? And medical records, for medical records also, and GPS and transport data. GPS, as you know, it is used in transportation like Google Maps, and transport data. These are the examples of how big data is generated, right? Next, okay, we are discussing about. Before that, I have to tell you here. Uh, as I told you, the five characteristics, right? You should be aware about these five characteristics. That is volume, velocity. This is the three V's: volume, velocity, variety, veracity, and value. ఈ ఫైవ్ వీస్ దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, కొంచెం నోట్ చేసుకోండి. ఫైవ్ వీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ డన్ విత్ ద డెఫినేషన్ and example. Okay, now why big data? So why we need big data? Why we have to analyze big data? Why? Question mark. So we use big data because it helps us make better, faster, and smarter decisions by analyzing huge amounts of information that traditional systems cannot handle. So why we are using? మనకి ఒక బెటర్ డెసిషన్ కావాలనుకున్నా, బెటర్ డెసిషన్, అండ్ వీ వాంట్ అవర్ డెసిషన్ టు బి ఫాస్టర్ అండ్ స్మార్టర్. ఒక ట్రెడిషనల్ లైక్ ఒక స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకొని దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేసి అనాలిసిస్ చేస్తే అది మనకి బెటర్ డెసిషన్ ఇవ్వదు, ఫాస్ట్ ఉండదు, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ బై అనలైజింగ్ ద బిగ్ డేటా, లైక్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, it will give the better and optimal decision which we need. And next, why we need, as I said you, to handle massive data volume. As I told you, the social media streaming platforms, medical reports, transportation, etc., etc. You have to handle large amount of data. So that is the reason why you need big data, and to gain valuable insights. Valuable insights is nothing but something you are like it is a analysis. ప్రీవియస్ గా అనాలిసిస్ చేసిన దాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు ఎట్లా మోడిఫై చేస్తావు. ఆల్రెడీ ఒక డేటా పైన యూ హ్యావ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ అబౌట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సే యూ హ్యావ్ స్టాటిస్టిక్స్ అబౌట్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైజెస్. ఓకే, depending on that you are predicting the stock for the next. So what you will take the insights of the previous data, right? That is nothing but insights. You need data, big data. Next, to make real time decisions. Also, yes, to make real time decisions, you need big data, and to support AI and ML. Of course, without big data, there is no AI and ML. Without big data, doesn't work and it fails. So, to support AI and ML, we need big data, obviously, and to improve the business efficiency. Big data is particularly and mainly used for the business purpose. ఒక బిజినెస్ పర్పస్ కి ఆ బిజినెస్ గ్రోత్ ఎలా ఉండాలి అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా ఉండాలి, అది తెలియాలంటే ఆ బిజినెస్ ని మనం ఇంకా ఎలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఎలా చేయొచ్చు అని తెలియాలంటే ప్రీవియస్ స్టాటిస్టిక్స్ తెలిసి ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ అబౌట్ దాట్. సో దట్ ఈస్ వాట్
It is how big data helps in improving the business and to solve global problems. Of course, so many, obviously, we have so many problems in the globe. So we need big data. Next. So traditional business intelligence and big data. So we are learning about and we are also differentiating what is traditional business intelligence and big data. Big data గురించి మీకు ఐడియా వచ్చేసింది. ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చెప్పాను. బట్ నౌ వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ కంపారిజన్ చేస్తున్నాం మనం విచ్ ఇస్ బెస్ట్ అని. ఓకే, డేటా టైప్ మనకి ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ లో డేటా ఎట్లుండే? ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా లైక్ యువర్ డిబిఎంఎస్ concept like a table, rows, columns, etc. So it is structured, predefined structured. Okay, big data ఎట్లా ఉంటది? స్ట్రక్చర్డ్ ఉండొచ్చు, అన్స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. మేబీ టెక్స్ట్, వీడియో, ఇమేజెస్, లాగ్స్, ఎనీథింగ్. So the data type is this. You have to differentiate it. Next, data volume. Data volume ఏంటి? How was the data volume? It only handles smaller data sets like GB to TB. Okay. But whereas our big data handles very large data sets like TB to TB and more, extremely large. Okay. Data source. So what is data source? మనకి ఈ డేటా అనేది ఎలా వస్తుంది? లైక్ ఇంటర్నల్ డేటా ఒక కంపెనీ డేటాబేస్ అయి ఉండొచ్చు, ఈఆర్పి, సిఆర్ఎం ఎలా అయినా అయి ఉండొచ్చు. But in big data, we are getting the data source from multiple sources like social media, IoT devices, sensors, web, cloud, etc. And where we are storing this uh, traditional business intelligence in the RDBMS, and whereas in big data, it is stored in the big data, Hadoop, Spark, and NoSQL systems. This you will be learning more briefly in your next second chapter and all. But this is how it is stored. Next, how was the processing type? Batch processing. That means it is by using by using the historical data. Processing ఎట్లా ఉంటుండే? జస్ట్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు దీన్ని. హిస్టారికల్ డేటా నుంచి అనాలిసిస్ చేసేదాన్ని. బట్ when it comes to the big data, it is a real time and batch processing. It also analyzes the previous historical data and also the real time data. That means it is integrating with AI and ML. And scalability. How was the scalability? That means how the data is dependent on. It is dependent only on hardware. That means limited scalability only. Whereas in big data, we have highly scalable. Like it uses the distributed computing. Okay. So what are the technologies are used in the previous, like in the traditional business intelligence is data warehouses, OLAP, SQL. For, for understanding this, you have to move on to the next slides. There you will be getting about data warehouse, OLAP, SQL, etc. And what are the technologies we are using in big data? Hadoop, Spark, Hive, NoSQL, Kafka, etc. So, what is the goal of traditional business intelligence? Is generating reports and dashboards for business. It is just reports and dashboards. But in big data, we are discovering patterns, predictions, and insights from massive data, right? And speed. How was the speed? It is slower due to the centralized processing.
as one system has to do all the works. So it is a centralized system, and because of the centralized system, it is slower. And whereas big data, it is faster because it has multiple uh, processings like parallel processing, distributed processing. For that, we are using parallel distributed systems, etc. And where they have used, it is used mainly by managers and analysts. Whereas in big data, it is used by data scientists, engineers, and AI ML systems. Okay. So these are the differences. What is how traditional business intelligence is different from big data. Okay. Next, data warehousing. So this is the important concept where you have used this technology in traditional business intelligence. These are the technology that you have used, right? So that we are discussing here. See, so what is data warehousing? First, we will look at the definition. Data warehousing is the process of collecting, integrating, sorting, and managing data from multiple sources in a central repository. Okay, we are collecting the source data sources from multiple sources, and we are storing it in the central repository. So what it does, it enables the organization to organize large volumes of historical data for efficient querying, analysis and reporting. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే మీకు డేటా వేర్ హౌసింగ్ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము, వీఆర్ టేకింగ్ డేటా ఫ్రమ్ 1 2 3 4 ఆర్ ఎన్ యూ కెన్ సే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్, మల్టిపుల్ సోర్సెస్. అక్కడ నుంచి డేటా తీసుకొని వీఆర్ గివింగ్ ద సెంట్రల్ రిపోర్ట్. This is not ETL is a process. ETL is a process of extraction, transformation, and loading. Extraction ante we are extracting the data, and transformation. Transformation ante ఒక డేటాని అందులో ఉన్న అన్వాంటెడ్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ నాయిసీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని మనం వీఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇట్ ఇంటూ యూస్ మేనర్, and we are loading it into centralized repository, that is data warehouse, right? So from different multiple sources we are extracting the information, and we are performing the ETL process, and then we are giving to the central repository. There we have three categories: OLAP analysis, data mining, and report. This is nothing but the concept of analysis. Okay. uh, Concept of analysis, mining, and reporting. So this is how the data warehousing works. ఇక్కడనే మనకి this architecture is enough to write the all points. ఆర్కిటెక్చర్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, మీరు దాన్ని ఎలా ప్రొలాంగ్ చేయాలంటే అట్లా చేయొచ్చు. సో components. So the main components. So we will discuss about the main components. What are the main components? First one is data sources. So as I told you, these are the sources: 1 2 3 4, or you can take n number of sources. Some are operational systems, some are flat files. Okay. So data sources, these are the various operational systems, databases, and external data feeds that provide raw data to be stored in the warehouse. As I told you, these are the raw data. ETL process, as I told you, extract, transform, and load. That means we are extracting the data from different sources, transforming it into a suitable format, and loading it into the data warehouse. Same the definition tells, right? Look at the architecture and understand the concept. It will be more easy for you. Next, data warehouse database. So this is the main central repository where it is the transformed data
is stored. Okay, that can be organized in any form, any format, and this is the central repository. Okay, next, metadata. Metadata is nothing but the components inside this, like what kind of data. Here it describes that the structure, source, and usage of data within the warehouse, making it easier for the users for system to understand and work with the data. Metadata is nothing but it will define the structures, source, and usage, so that it helps the users. Next, data marts. What are data marts? It is smaller and more focused data repositories derived from the data warehouse designed to meet the needs of specific business departments or functions. That that is nothing but ఒక బిజినెస్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అనేది you can extract from the data marts. And OLAP, it is nothing but online analytical processing tools that allows the user to analyze the data and provide insights. Okay, this is nothing but analysis. So this is how the data warehousing works. Okay, next comes end user access tools. What are end user access tools? Whatever the report end of the process, the reports have came, the dashboards, those are accessed by the end users. ఎవరైనా access చేయొచ్చు, but it can be authorized or unauthorized. Okay, so this is how data warehousing works. You should be very clear about this architecture. Architecture ఒక్కటి డ్రా మీకు ప్రాసెస్ ఇది ఎలా అవుతుందని తెలిసిపోతే you can write this entire process, right? Next, we are going to discuss the important concept, because I'll just to give you the brief of what Hadoop is, so that you will understand, and in depth we will discuss about it. So what is Hadoop? As I told you, Hadoop is a open source framework that is used for storing and processing of large amount of data. ఇప్పుడు మనకి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తాయి, లైక్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, ట్విట్టర్, IoT sensors. So to handle that large amount of data, we need some framework, some programming model. For that, we are using the Hadoop. Okay. So it is designed to handle big data. It is based on MapReduce programming model, which allows the parallel processing of large data set. MapReduce, here it is an another programming model. So you just understand this Hadoop ecosystem. What are the components of Hadoop? If you look at here, you have data management in the first, data access, data processing. Yes. So this is the ecosystem. First, we will discuss about, and last one, data storage. First, we will discuss about HDFS and HBase. So what is HDFS? HDFS is nothing but Hadoop distributed file system, and it is used for storing data across multiple machines. ఇప్పుడు నేను సోషల్ మీడియా నుంచి అండ్ సమ్ రియల్ టైమ్ డేటా సెట్స్, రియల్ టైమ్ అనాలిసిస్ డేటా సెట్స్ నేను తీసుకున్నాను. సో వేర్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ ఫైల్స్, you can store in the HDFS, that is Hadoop distributed file system. And next comes the HBase. HBase is also one of the
data storing technique, data storage. You can use HDFS and HBase. And next comes the MapReduce. What is MapReduce? As I told you, MapReduce, it is a programming model for processing data in parallel. Okay. HDFS లో మనం డేటా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మేనర్ గా పెడుతున్నాం. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యారలల్ గా పెట్టట్లేదు, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అని కూడా అనొచ్చు. వేర్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ లో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ డేటా ఇన్ ప్యారలల్. సో హెచ్డిఎఫ్ఎస్ కి మ్యాప్ రెడ్యూస్ కి డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో హౌ ద డేటా ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ డేటా అనేది మనకి ఎట్లా ఓకే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వీఆర్ సేయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటున్నాము. ఎలా? లైక్ ఐ టెల్ యూ, డేటా ఇస్ స్ప్లిట్ ఇంటూ బ్లాక్స్. ఒక బ్లాక్ లాగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 100, దిస్ ఇస్ వన్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా. 100 to 200, 101 to 200, దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా. అట్లా నేను నా డేటా బ్లాక్స్ బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అండ్ గివింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ క్లస్టర్. లైక్ 0 to 100, it is a one cluster, and 101 to 200, it is another cluster. అట్లా నేను నా క్లస్టర్స్ లాగా చేస్తున్నా నా నోట్స్ ని. దిస్ ఇస్ హౌ ఐఎమ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద డేటా ఇన్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అండ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. మ్యాప్ రెడ్యూస్ లో ఎలా? హౌ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ ద మ్యాప్ రెడ్యూస్, దట్ ఈస్ కీ వాల్యూ పేర్స్. కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటే if I have men, if I have, for example, if I have king, then he is a man. This is a one key value pair. If I have queen, she is a woman. This is a key value pair. Key value pair ante adi. So నేను మ్యాప్ రెడ్యూస్ ని కీ వాల్యూ పేర్స్ లాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నా. దిస్ కీ వాల్యూ పేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాపింగ్. This process is called mapping. And reduce, how we are doing? Aggregating the results based on the keys. Whatever, ఇప్పుడు నేను మ్యాప్ లో నా ప్రాసెస్ చేసిన, లైక్ ఐఎమ్ డివైడింగ్, ఐఎమ్ గివింగ్ ద కీ వాల్యూ పేర్ లైక్ king is a man and queen is a woman. Like that, I am getting some result, right? I am getting that result, so I am reducing it to whatever the result that I have needed. I'm reducing it. So that is nothing but map reduce. It is also known as cluster management, right? So ఇక్కడ నుంచి we are giving it to the map reduce, and you have to the term here YARN. That is nothing but yet another resource negotiator. That means వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్, ఇక్కడ ఈ మనకి పర్టికులర్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ అండ్ యాన్ లో మనకి డేటా ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది. హియర్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద డేటా ప్రాసెసింగ్. సో హౌ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్? యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, యాన్ లో ఏంటి, వాట్ విల్ ఇట్ డూ ఇస్ మేనేజెస్ క్లస్టర్ రిసోర్సెస్ అండ్ జాబ్ షెడ్యూలింగ్. ఇక్కడ మనం మ్యాప్ రెడ్యూస్ లో మనం డేటాని కీ వాల్యూ పేర్స్ లాగా తీసుకొని వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ టు అగ్రిగేట్ రిజల్ట్. ఇక్కడ యాన్ లో ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ మేనేజింగ్ ద క్లస్టర్ అండ్ వీఆర్ షెడ్యూలింగ్ ద జాబ్. ఇప్పుడు పర్టికులర్ క్లస్టర్ ఏ జాబ్ చేయాలి, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ అనేది వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ డేటా యాక్సెస్ లో ఏం ప్రాసెస్ అవుతుంది, what we are doing in the data process. In data process, you have Hive, PIG, Mount, and Avro and Scoop. What we are doing here is, what is Hive? You need to know what is it. In your second unit also you have these all, but just I'm giving you an idea. I'll explain you again, but I'm just giving you what are these components is about. Okay. So what Hive will do?
Hive, it is nothing but uh, data warehousing like SQL, like it is a combination of data warehousing. It will store the data, and with the help of SQL. If you give the SQL query, it will give you the output. So data is stored in the Hive. And what is PIG? It is a high level language for data flow. PIG is nothing but it is a high level language for the data flow. And Mahout, what is that? Machine learning. It is a machine learning process. Using the machine learning techniques, you can access the data. And AVRO, that is another technique that includes RPC. And next one, which translates the data between Hadoop and relational database. Next, this is about data access. And coming to the data management. Okay, we are storing the data, processing the data, accessing the data, but where this data will be managed. That is first one, Ozoi, Chukwa, Flume, Zookeeper. These are the data management components. First one tells that uh, workflow and monitoring. Data ఎలా వర్క్ అవుతుంది and which data should be scheduled first. This is what the job of Ozo is. And Chukwa, it is for monitoring the data. And next Flume is for, it is also for monitoring. And Zookeeper is for management. They may ask you in your exams, like how these, all the terms, like what is the job of Zookeeper, what is Hive used for, what is, how MapReduce is used for, and what is the role of Yarn in Hadoop ecosystem అని ఇలా అడగొచ్చు. So each term అందుకే explain చేస్తున్నా. What are these roles? What this role has to do, and what are the components in the data management? What are the data components, and how the data can be processed? This is how the whole ecosystem works. In depth, you need to know that is there in your syllabus. See, if you look at the syllabus, in the second unit you have Hadoop. These are all, these all are your second unit. But here I'm just giving you an idea of how this works, right? This is the Hadoop environment. If they ask you to write about Hadoop environment, you have to write the definition of Hadoop, and then you have to specifically draw the diagram. Compulsory, if they ask any question, depending on the marks, you have to include the architecture of Hadoop, and you have to explain the each component briefly. I have explained you the each role. What does data management do? What data access will do, and what the data processing will, how they are managed, etc. You have to explain these all terms, right? So uh, this is about your first part of your syllabus. So we are completed with classification, characteristics, evolution, and definition. What is big data and why big data? Traditional business intelligence versus big data. Yes, typical warehouse I have explained you, and Hadoop environment, right? So these are the first part of your first unit. And something which I want to give you some information is, um, if you want to upskill in this big data technologies, you need to know about what are the careers that are there in big data. ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మీకు ఇంకా దాన్ని నేర్చుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ మోర్ బియాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ అనుకుంటే,
You need to learn about, you need to know ఏమేం కెరియర్స్ ఉండొచ్చు బిగ్ డేటాలో. See, you have data scientist, data engineer. Data scientist ante he will analyze the complex data for insights and using the machine learning basically. But wherever you go now, you compulsory, you have to know, you have to gain the knowledge of machine learning, artificial intelligence and deep learning. ఈ త్రీ టెక్నాలజీస్ ఎక్కడైనా అప్లికబుల్ అవుతాయి. వేర్ ఎవర్ యూ గో, దీస్ త్రీ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో you have the careers in big data, but you need to learn about the subjects also. So a data scientist, you can upskill in this subject and you can become a data scientist. Data engineer, who will design and build and maintain the data pipelines and architectures like that. And data analyst, what he does, he will just interprets the data to give the best decisions, business decisions. And big data architect, what he does, he will design the big data. And Hadoop developer works on the Hadoop. Basically, he will work on the Hadoop ecosystem. And Spark developer focuses on the Apache Spark and, for faster processing. And data warehouse specialist, machine learning engineer, a business intelligence engineer, like that. But for that, you need the skills like programming, like Python, Java, etc. And big data tools like Hadoop, Spark, and databases like SQL and NoSQL. In analytics, particularly, you need the statistical analysis and machine learning. You need this too for analysis and data visualization. For that, you need a software and open source software called W that is used for data visualization. And you need cloud platforms like AWS, Amazon Web Services, and Azure, Google Cloud. Inka chala cloud platforms unnai. You should be skilled in this particular technologies. And where this big data is applied, as I told you, you need this in finance and banking, healthcare, e-commerce, telecom, government, whatever you take. Um, yes. So this is what today's session is about. Uh, so tomorrow we are going to discuss the big data analytics. Like what is big data analytics? Today we have discussed only about big data, not analytics. Tomorrow we are going to learn about analytics and classification of analytics. Analytics ni ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాము and importance, why we are classifying the big data analytics, and what technologies used in big data environment, and few top analytic tools. There are few top analytic tools: NoSQL and Hadoop. Hadoop, as I already given you the introduction, and also I have explained you about each terms. Tomorrow we will going to discuss about this second part. If you have any doubts, you can ask me. Is everything is clear? You can use your chat box instead. Clear, right? Kindly speak. It's okay.
Yes. Uh, Thank you so much. Actually, nice. Haripriya, Likita, Teja. Thank you so much, Teja. Right? You can take time, like you can discuss any information. Yes, we can spare 5 minutes for your doubts. Feel free to ask. Even it is silly thing also, it is okay. You going to learn something, right? Yes, yes.